ಜೋಡಿಸಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಜೋಡಿಸಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಜೋಡಿಸಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಸಾಗುವ ಪಥ ದೂರವಿದೆ ಸೋಲದೆ ಮುನ್ನೊಕ್ಕುವ 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 ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಜೋಡಿಸಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಜೋಡಿಸಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಒಮ್ಮೆ ಕೂಡಿದ ಬಂದ ಕಳಜಗಿರಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಒಮ್ಮೆ ಕೂಡಿದ ಬಂದ ಕಳಜಗಿರಲಿ ಎಂದಿಗೂ. ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಣಿಪಾಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ಉಡುಪಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹುಶಃ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಉಡುಪಿಯನ್ನ ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದವರಲ್ಲಿ ಆಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬ್, ಇವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ಹಾಗೆಯೇ ಮಹಾದಾನಿಗಳು. 1920-30ನೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಬಡ ಜನರ ಏಳಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಾಲೆಗಳು, ಛತ್ರಗಳು, ಅದು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರು ಬಹುಶಃ ಉಡುಪಿಯ ಒಂದು ಹೆಸರು ತೆಗೆಯುವಾಗ ಮೊದಲು ನಾನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಮಣಿಪಾಲ, ಉಡುಪಿ ಇವೆರಡು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದವರು TMA ಪೈ, TA ಪೈ. ಇವರುಗಳು ಏನು ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು, ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದು ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಉಡುಪಿಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಕಾಲೇಜು MGM ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ, ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ TMA ಪೈ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಖುಷಿ ಹರಿದಾಸ್ ಭಟ್ಟ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಕನಸುಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಸುಮಾರು ಜನರು ಮುಂದೆ ಉಡುಪಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಉಡುಪಿ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಉಡುಪಿ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಏನು ಟ್ರಾಜಿಡಿನ ಮರೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಆದಂತಹ ಆಘಾತಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ತರದ ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ಮೂಡಿಸುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಗತ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು, ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಆ ಭಾವನೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ 1989ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಒಂದು ಜನವಿಜ್ಞಾನ ಜಾಥಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ, ಇದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಂತ ಅಂಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಬರೀ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಸಾಲಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಸಾಕ್ಷರತೆ ಇದ್ದಾಗ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಸುಲಭ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಚರ್ಚೆಗಳು, ಈ ತರದ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆಗಳಾದಾಗ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಬರೀ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇದರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ
ಆಗ 1990ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೊಂಡಂಥ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ಭಾರತ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಿತಿ. ಇದು ಒಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಇದನ್ನ ರೂಪಿಸಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೂಪಿಸಿದ್ರು. ಆ ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಂತ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ರೂಪಿಸಿದ್ರು. ನಾವು ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬನೇ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಬರೋರು, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬರೋರು, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಅವರು ಅವರವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋರು, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋರು. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೆ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಸಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಜನಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸೆಷನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂಥವ್ರು ಅದೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ತಾಲೂಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಚರ್ಚೆಗಳು ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಈ ಸಾರಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದು ಒಂದು what your experience is, but during the pandemic all of us had to so-called do online teaching and online learning. Now during that time what we learnt about online education is that in addition to financial, social and whatever other and geographical inequalities that we have in our country, we also have a very strong rural-urban divide. And if you are going to be teaching something online, then online which cannot address rural and urban populations as effectively as regular classroom education does. So we have this so-called digital divide in our country. It's not, in places like Bangalore and all, it will not seem very strong. But you go to Kashmir, most of the time that state has 2G. There's no point in saying that we have 5G over here. How do you give classes when some part of your class has got 2G, some part of your class has got 3, 4, 5, etc. This kind of the digital infrastructure is very poor for online education. And NEP 2020 emphasizes that we must be open to teaching online, and that is a bit of a problem. Right, so this digital divide is something that requires all of us to think about, and especially when it comes to science, whether it is school or college, there is no science education without laboratories. Even the worst laboratory, even a low quality laboratory, is better than no laboratory. And by emphasizing online education, NEP 2020 gives a little more importance to theoretical subjects rather than practical. And my personal feeling, I'm a theoretician, so it's not as if, my life has gone in a particular way, all right? It's just happened. I don't think that we can be a truly developed nation if we don't have good experimentalists, good experimenters, good scientists available. And you cannot be a good scientist unless you have got some experimental stuff. So the overemphasis on online is something that all of us as teachers of science will have to worry about. I know there will be teachers of areas other than science, that's okay. But I think even in those areas, practical education is extremely important. Okay. Now, all this should be seen as opportunities. Now we've got the new policy and we can take our old teaching and throw it out of the window and come up with a completely new thing. But I think that we should be a little worried about. And to me, one of the main reasons for the worry is that our infrastructure will not allow
the numbers that are needed to be educated. Just by increasing the classroom size or the classrooms from 3 years to 4 years, that only increases you by 25%. Whatever you had, or something like 30%, let's say. All right? Our increase is threefold. The number of students that we have to teach has increased by a factor of 3, not by 1/3. So this is going to be an issue for us. We need more institutions. How are we going to increase this so-called enrollment ratio from 26% to 50%? I mean, these are all numbers that people talk about, that half our youth will have college education. Right now, about 1/4 have a college education. Half are going to have college education. You're going to need to make colleges for 300 million people. How are we going to do that? I mean, it is like having to have all of America in a college or in colleges. Numbers will not allow that. Okay, I've already spoken about online education. This is not happening. And implementation of new education policy is really difficult. It's not been thought about. And what is needed is that we've got to be a little realistic about the purpose of education. Why do we need our society to be educated? We need our society to be educated so that we will have job opportunities here. See, our life expectancy has increased by a factor of 2, not because of any policy of the government of India. The main contributor to our increased life expectancy is better medicines, better vaccination, better agriculture. The Green Revolution happened in Mexico or someplace, or in Philippines. Better vaccination happened starting with polio vaccine, and it happened everywhere else. Nothing was developed in India, not even for COVID. So, better healthcare, better agriculture is what has given us this longer life. To use that longer life, we need proper amounts of education. And we need to have a society that thinks for the society. In a room of 1,000 people, or let's say in this room, 100 people over here, not everybody needs to be a physicist. But it is important that we should have at least 10 doctors. If we have 10 doctors, we also need to have at least 10 or 20 nurses. What I'm saying is that we should plan our education. We need to plan what kinds of colleges we need. We need to plan the number of seats in these with some kind of a forecasting. Of course, this forecast will be approximate, but any country that is planning for the future has to think in terms of how many of a particular thing does it need? How many top-class master chefs do we really require? How many agricultural scientists do we actually require? Right now, there is no planning on any of this. Most of the time, what happens is there are so many seats. The moment they are filled up, whether by aptitude or by bribery, that's the end of it. No more. So a lot of people are getting educated because there are many seats in colleges for engineering, so you'll get lots of engineers coming. And finally, then there will be news items which say that engineering graduates are looking for coolie jobs or something like that. But who's going to plan this? I really believe that it is you and I. We need to be sitting together, talking to people. When I saw the program and I saw that I was very happy. I thought, IAS people will be there. Right? I mean, they are with us, maybe in spirit, but they've also got to obey orders. Okay. Now, what has happened is that our public universities have all gotten weaker. And
I was in Hyderabad from 2011 till 2014, or 15, something like that, 2015. And I saw firsthand how the government, and it was not the present government, it was the previous government. The amount of money that is going into public universities has been decreasing. Even if the actual amount is increasing, the purchase value of that money is going down because it hasn't kept up with inflation. There is no point in increasing something. See, salaries will go up with inflation, there will be DA allowances and all that, but the university can't live on DA. The university needs actual expenditure money. And that is one of the ways in which infrastructure has been systematically, it's just going. The worst way in which our public universities are being destroyed is that private universities are flourishing. Now, private universities, like I said, I take the point that I'm in Udupi and Mahe is a great example of a private university, but is it? What are the subjects that are taught? What are the subjects and what is the cost to the actual, to the learner? My 4 years at University of Hyderabad taught me that there is such a thirst for education in our country. Most of the students, or a very large number of the students, are first generation learners. Many students come from low literacy backgrounds. They come from homes where there are no books. They cannot afford even 2 lakhs of rupees a year as tuition fees, let alone. So our public university system is able to support these people. I know there are lots of jokes that are made about JNU, that you can live in a hostel for, until you're 30 years old, and, you only pay some, 10 rupees for hostel fees. Why should anybody pay more? This is a public university. It is meant for the public. We should ensure that education is as low cost as possible, because the more cost impediments you put, you will find rural people are not able to come. You'll find that women are not able to come. Because the more expensive something is, families have to take a choice. Do they educate the boys or do they educate the girls? And this is a reality of our country, that when you have to make a choice on economics alone, women almost always will suffer. Now these private universities are flourishing. There's no surprise. I'm sure in Udupi there is a McDonald's and that will also flourish. This is something for us to think, because if you make a private university, they will be very attractive. They will get very, good-looking teachers. They will get very, teachers with, nice-sounding background, Princeton and whatnot. They'll get all of that. But the point is that it doesn't. I'll finish. Yeah. Okay. All right. The point is that this does not address the bulk of what our country needs. Our country has got 600 million hungry youth who need education which will give them a sustainable job. And unless we make institutions that are able to educate this section of our society, we are going to have problems. In the most extreme case, students who have got some kind of education but no opportunities for earning a living will rent themselves out to Russia or Ukraine or some place like that, and they'll be selling. I know big drama is made about how we got back our boys from Ukraine. Why did they go there? I mean, it's one thing to bring them back from the Russian front. It's also for us to ask, why did they go there? Don't they have any other opportunity in our country? They have to go and fight for some third party in some fourth land. What is this?
See, education is a vehicle for social change, and all of us are examples of that. 2 generations ago, my family was illiterate. My family was, meaning I may be a PhD, but I'm the first PhD in my family, right? 2 generations ago, there was the first graduate, and 2 generations before that was the first person who learned to read and write. Also, and the same is true for all of us. Okay, we may all be Suryavanshi and Chandravanshi and all that, but we are not University Vanshi. Right? So, sorry for these silly jokes, but no. I mean, let us all remember that our great-grandfathers, our great-grandmothers were probably illiterate. And it's because of their hard work and whatnot that we are finally over here. Right? Okay, so, sorry. Okay. So the responsibility for public education cannot be given to private entities. If you give it to a private entity, the private entity will decide what subjects to teach and how much to charge for them. So what I'm saying is that a public like us needs public education, not private education. Right? And one of these things is that, you know, that the NEP, by making rules which are unrealistic, it depends on philanthropy. Again, maybe a bad example in Udupi, where there are philanthropic people who have given lots of, I know we are sitting in an Infosys hall, but you know, this kind of philanthropy is one thing. How many people will give money to an institution just for education? Very few people. And this doesn't, you know, and the point is that in our country, we need so much. Mostly because we all live too long. Right? So anyway, so there are many challenges, and my basic point is that education is a community activity. Every community decides for itself, or should decide for itself, what do we need? If you live in a particular area, you know the kind of people that one requires, whether you need more teachers of English or more brain surgeons or more heart surgeons or more whatever. Education should be seen as a community activity which must reach as many people as possible. And teachers, that is us, also need to evolve. We need to see that new methods, new techniques have to be adopted. And whether we do, online laboratories, or whether we do, online teaching, etc., etc. There are good points to online teaching. I mean, I don't know if any one of you has taken an online course. I mean, I've learned things from online course, but it is not for everybody, and it needs some amount of working. All right. So the government and higher education regulatory bodies have endorsed these kinds of moves towards privatization, towards moving online. They need to remember that our universities cater to the aspirations of all social sections. Many students are from rural backgrounds and from economically less well-endowed groups, and also socially disadvantaged. I'm not just saying by caste, although that is one of the most important kinds of social disadvantage. There is physical handicaps, there is religious background differences. All these go towards making a highly uneven and unequal society. And this is the entire body that needs to be taught. Right? And there is a little bit that I have about gender, which I'm not going to get into. But this doesn't affect men and women in the same way. Women are disproportionately affected by online teaching and other kinds of remote interactions, but that's a topic for another day. So
let me just say that many disadvantaged groups face similar challenges in the physical or in the online classroom, and this is something for us to worry about. And with that, let me just summarize. The state university system, we need to bring the control to a local level, because there's a reason why we are states. These are all shared language, shared culture. So the state is the place where we need to invest. The center needs to invest in certain kinds of central things, let it do that, but states need to worry a little more about the kind of education that goes out in our society. This is a concurrent subject, and this concurrent subject means that civil society has got to step in and participate in these kinds of activities. And with that, let me thank you for your attention. As I said, I'm sorry that Professor Ramaswamy ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ 70 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ 70 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 3ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು 25% ಅಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಆರೋಗ್ಯ ಇರಬಹುದು, ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥತೆ ಇರಬಹುದು, ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ. ಇದು ಕಡ್ಡಾಯ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಲೇಜ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯವಾಗಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪರಿಗಣಿತ ಸ್ವಾಯತ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು, ಡೀಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್, ಇದು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಓಡಿ ಹೋಗದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಈ ಪರಿಗಣಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಏನಿದೆ ಇದರ ಮಾದರಿಗಳನ್ನಾದರೂ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರು NEP ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಇದು 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ. ಇದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬದಲಾದ ಕಾಲದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅರ್ಥಹೀನವಾದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಿತಿಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳೋದು ಏನಂತಂದರೆ, ಕೊಠಾರಿ ಕಮಿಷನ್ ಆಗಲೇ 6% GDPಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ SDG, ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್, ನಮ್ಮ ಯುನೆಸ್ಕೋದವರು ಹೇಳಿದ ಅದರ 4ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಆದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ 70 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು NEPಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಇದರ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾದ ವರದಿ ಥರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದೆರಡು ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ, ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ಮಾದರಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅವರು ಹೇಳುವ ಮೇರು ಪರ್ವತವನ್ನು ಇವರು ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ, ಲಾ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು NEP ಆಶಯ.
ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಂಶ. ಇನ್ನೊಂದು, ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿತವು ಕೇಂದ್ರದ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅಂಶ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ? ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟು ಅದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಾದಂತಹ ವಿಷಯ. ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಅದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಕಾಲದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ NEP ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪುವಂತಹ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ NEP ಹೇಳುವಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಭೌತಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸವಾಲು ಕೂಡ ಇದೆ. 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ 4 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕೂಡ 20% 50%ಗೆ ಏರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಔನ್ನತ್ಯಕ್ಕೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಎಷ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು, ಯೋಜಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವ ಸರ್ಕಾರವೂ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ನೀವು ಕೂತು ಇದನ್ನು ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಬಲಹೀನವಾಗಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಸಿಗದೇ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಭೌತಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ತುಂಬ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ನಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಲರ್ನರ್ಸ್, ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲದ ಮನೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ 600 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಸಿದ ಯುವಕರು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬಲ್ಲಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಯೋಜಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ವಾಹನ. ಹಾಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುವ ಈ ಏನು ಜಾಲ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ರಾಜ್ಯದವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲದೊಡನೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವಲಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ದಿನವೂ ನಾವು ವಿಕಸಿಸಬೇಕು, ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಅವರ ಮಾತಿನ ಸಾರಾಂಶ. ಕೃತಜ್ಞ.